Naglabas ang Supreme Court ng kopya ng March 12 resolution na nagde-deny sa request ni ex-President Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order laban sa government officials hinggil sa implementasyon ng ICC arrest warrant. Nakasaad din sa resolusyon na nire-require ang respondents na magkomento sa petisyon sa loob ng non-extendable period na 10 araw. Kabilang sa mga respondents, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Francisco Marbil, CIDG Chief Nicolas Torre III, Solicitor General Menardo Guevara, Commissioner Norman Tansinco ng Bureau of Immigration, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at AFP Chief General Romeo Browner Jr.